আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন, অনেকে বলে জিনা থেকে বাঁচতে, জিনা থেকে বাঁচতে কেউ যদি মাস্টারবেশন করে তাহলে সেটা দোষণীয় নয়, এমন কথা অনেকে বলে থাকে। এ ব্যাপারে ইসলাম কি বলে? আচ্ছা, জিনা থেকে বা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার জন্য মাস্টারবেশন করা যাবে কিনা, হস্তমৈথুন? না সম্মানিত ভাই, এটা আপনি করতে পারবেন না। যদিও কেউ কেউ খুব মাইনর স্কলাররা, অল্প সংখ্যক কিছু স্কলাররা এই মত দিয়েছে যে জিনা থেকে বাঁচতে চাইলে মাস্টারবেশন করা যাবে, কিন্তু আসলে এটা ইসলামের বেঁধে দেওয়া কোনো প্রেসক্রিপশন নয়। এবং মেজরিটি স্কলাররা বলেছেন এই হস্তমৈথুন বা মাস্টারবেশন এটা মিনাল মুহাররামাত, এটা হারাম। মেজরিটি স্কলাররা, চার মাযহাবের সবাই বলেছে। আলাদা আলাদা কিছু স্কলাররা এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাইয়াদমান লি মা বাইনা লিহিয়াইহি ওয়া মা বাইনা রিজলাইহি আদমান লাহুল জান্নাহ। আমার যে উম্মত দুটি অঙ্গের পাপ করবে না বলে আমাকে গ্যারান্টি দেয়, আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেই। তার একটি হচ্ছে দুই চোয়ালের মাঝখানে যা আছে মানে জিহ্বা, আর দুই পায়ের মাঝখানে যা আছে মানে লজ্জাস্থান। এই দুইটি অঙ্গের পাপ যদি কেউ না করে তাকে বিষ্ণু ইসলাম জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়েছেন। এবং সূরাতুল মুমিনুনের ওই আয়াতেই আল্লাহ বলছেন যে যারা স্ত্রী ছাড়া বিবাহ বহির্ভূত কোনো উপায়ে তার সেক্সুয়াল প্লেজারকে ফুলফিল করতে চাইবে, ফাউলাইকা হুমুল আদুন, খুব সুস্পষ্ট আল্লাহ বলেছেন যে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী। এবং স্কলাররা এই আয়াতটাকেই দলিল হিসেবে পেশ করেন মাস্টারবেশন হারাম হওয়ার ব্যাপারে, যে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী, এটা কবিরা গুনাহ, এটা করা যাবে না। সো যারা বলে যে জিনা থেকে বাঁচতে মাস্টারবেশন, না, এটা সমাধান নয়। আমরা যদি ইসলামিক সলিউশনের দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখব যে আল্লাহ কোরআনে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন, বিয়ে করতে বলেছেন, ওয়ালিয়াস্তাফিফিল্লাযীনা লা ইয়াজিদুনা নিকাহান হাত্তা ইউগনিয়াহুমুল্লাহ। আল্লাহ কাউকে সামর্থ্য দেওয়ার আগ পর্যন্ত সেজন্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, পবিত্র অবস্থায় থাকে, সেজন্য ধৈর্য ধারণ করে। এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ইয়া মা'আশারাশ শাবাব, হে যুবক সম্প্রদায়, মান ইসতাতা মিনকুমুল বাআতা ফালিয়াতাযাওয়াজ, তোমাদের মধ্য থেকে যাদের শারীরিক সামর্থ্য আছে, আর্থিক সঙ্গতি আছে, তারা বিয়ে করো। তো প্রেসক্রিপশন হচ্ছে নাম্বার 1 হচ্ছে বিয়ে। আপনি হালাল উপায়ে যদি আপনার যৌবনকে উপভোগ করতে চান, আপনি বিয়ে করুন। বিয়ের চেয়ে ভালো কাজ আর হতে পারে না, সব নবীদের সুন্নাহ। সো আপনি মাস্টারবেশনের এই ঝামেলা থেকে বাঁচতে যুবক ভাইদেরকে আমি বলবো, প্রিয় ভাইরা, তোমরা বিয়ে করো, বিয়ের প্ল্যান করো। কেননা ফাইন্নাহু আগাদ্দু লিল বাসার, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন চোখকে সংযত রাখার একটা চমৎকার মাধ্যম হচ্ছে বিয়ে। আপনি যদি বিয়ে করেন এবং স্ত্রীর সাথে আপনি সময় কাটান, আপনার এদিক সেদিক চোখ যাবে না, নজর যাবে না। ওয়া আহসানু লিল ফারাজ, এবং চরিত্র হেফাজত বা লজ্জাস্থানের হেফাজতের একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে বিয়ে। ওমান লাম ইয়াস্তাতি ফা আলাইহি বিসসাওম, আর যার পক্ষে বিয়ে করার হয়তো টাকা নেই বা শারীরিক সামর্থ্য নেই, সব মিলে হয়ে উঠছে না ব্যাটে বলে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ফা আলাইহি বিসসাওম, হি শুড ফাস্ট, তার রোজা রাখা উচিত। ফাইন্নাহু লাহু ভিজা, কেননা এই সিয়াম, এই রোজা বা এই নফল সিয়ামের মধ্য দিয়ে এটা ভিজা, এটা কাইন্ড অফ প্রোটেকশন, এটা ঢালের মতো। ঢাল যেমনি যুদ্ধে আঘাত থেকে বাঁচায়, তেমনি সিয়াম আপনাকে বাঁচাবে। তো এই ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য আপনি মাস্টারবেশন কেন করবেন, যেখানে ইসলাম বলেছে আপনাকে বিয়ে করতে না পারলে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন এবং আপনি সিয়াম পালন করবেন। তো আমরা যদি সিয়ামের অভ্যেস করি এবং খুব দ্রুত বিয়ে করার প্ল্যান করি, তাহলে দেখা যাবে যে এই বিষয়গুলো, এই অভ্যেসগুলো আমাদের মধ্য থেকে অনেকটাই কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। হস্তমৈথুনের শাস্তি কি এবং এটা থেকে যুব সমাজ কিভাবে ফিরে আসতে পারে? একটা গুপ্ত অভ্যাস, আল আদাতুস সিররিয়াহ বলা হয় এটিকে, যে অর্থাৎ কোনো কৃত্রিম উপায়ে নিজের হাতের দ্বারা অথবা অন্য কোনো উপায়ে নিজের শরীর থেকে বীর্যপাত ঘটানো। এটি হলো প্রশ্ন যে এটির ব্যাপারে শরীয়ত কি বলে এবং এর শাস্তি কি। তো প্রিয় দর্শক, ব্যাপারে তো কোরআনে পাকের যে আয়াত, এই সংক্রান্ত মৌলিক যে নির্দেশনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যারা ঈমানদার মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন,
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون। যে অর্থাৎ নিজের যৌনতা পূরণ করবার জন্য শুধুমাত্র দুটি বৈধ ক্ষেত্রকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অনুমোদন করেছেন। একটি হলো নিজের বিবাহিতা স্ত্রী, আর অপরটি হলো নিজের কৃতদাসী। যদি এই বৈধ বিবাহিতা স্ত্রী এবং কৃতদাসী সাথেই কেবলমাত্র নিজের যৌন সম্ভোগ করা, নিজের যৌন চাহিদা পূরণ করা, তাদের মাধ্যমে যৌন আচরণ তাদের সঙ্গে করার সীমাবদ্ধ বৈধতা ইসলাম দিয়েছে। এবং আল্লাহর কোরআন পরবর্তীতে বলেছে ফামানিবতাগা ওয়ারাআ যালিক, এই দুটি উপায় ছাড়া অন্য যে কোনো উপায়ে যে ব্যক্তি নিজের জৈবিক চাহিদা, যৌন চাহিদা পূরণ করবে, ফাউলাইকা হুমুল আদুন, তারা হবে সীমা লঙ্ঘনকারী। কাজেই তাদেরকে সীমা লঙ্ঘনকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে কোরআনে পাকের মধ্যে। এই জন্য এটা কবিরা গুনাহ। যদি নিজের বিবাহিতা স্ত্রী অথবা নিজের কৃতদাসী তো এখন আর পৃথিবীতে প্রচলন নেই, কাজে এখন শুধুমাত্র একটি বৈধ ক্ষেত্র থাকলো, সেটি হলো নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যদি কেউ নিজের যৌন চাহিদা পূরণ করতে চায়, যেভাবে হোক, নিজের, এটাকে ইস্তেমনা বিল ইয়াদ বলা হয়, নিজের হাতের মাধ্যমে যদি এমন কোনো হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটায় অথবা অন্য কোনো উপায়, আরও বিভিন্ন ধরনের অবৈধ বিকৃত যৌন চাহিদা পূরণ করার মানুষের নানা ধরনের বিকৃত বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, বিভিন্ন অপসংস্কৃতি রয়েছে, পশ্চিমা সভ্যতার নানা ধরনের অসভ্যতা, বর্বরতার নানা পদ্ধতি, এগুলো বিভিন্নভাবে মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয় ইত্যাদি। এই সকল যাবতীয় বিকৃত যৌনাচার এগুলোকে বলা চলে। এই বিকৃত যৌনাচার থেকে অবশ্যই নিজেদেরকে হেফাজত করতে হবে, সংরক্ষণ করতে হবে। যদি অবিবাহিত কোনো পুরুষ যদি নিজের যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোনো উপায় না পায়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, ফাআলাইহি বিস-সাওম ফাইন্নাহু লাহু বিজা, সে রোজা রাখবে, রোজার মাধ্যমে নিজের যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কারণ এই রোজার মাধ্যমে মানুষের যৌনতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার যৌন চাহিদাটা তাকে এভাবে প্রলুব্ধ করবে না, তাকে উত্তেজিত করবে না। এ থেকে বিরত থাকার উপায় হলো যে বাস এই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে সীমা লঙ্ঘনকারী বলেছেন এবং এটি একটি কবিরা গুনাহ। এবং কোন কোন হাদিসের দ্বারা বোঝা যায় যারা এই ধরনের কাজ করবে, কিছু মানুষ কিয়ামতের দিন উঠবে যে তাদের আঙ্গুলগুলো গর্ভবতী থাকবে, আঙ্গুলগুলো এতটাই ফুলে থাকবে কলা গাছের মতো, ভয়ঙ্কর হবে তাদের শাস্তি। কাজে অনেকেই আশঙ্কা করেন যে এরা হবে তারা যারা নিজেদের হাতের দ্বারা নিজেদের যৌন চাহিদা পূরণ করত। কাজেই এটা ভয়ঙ্কর এক অপরাধ, স্বাস্থ্যের হানি ঘটায় এবং নিজের ঈমান এবং আমল ধ্বংস করে। কাজে পরকালীন এবং ইহকালীন উভয় বিবেচনায় এটি মুমিনের জন্য, যুবকদের জন্য, পুরুষদের জন্য ভয়ঙ্কর এক অপরাধ। এই অপরাধ থেকে নিজেদেরকে অবশ্যই সংযত রাখতে হবে। প্রবাসে যারা আছেন, যারা ব্যাচেলর জীবন যাপন করছেন, যারা পরিবার যাদের সঙ্গে নাই এবং বিবাহিত, তারা তাদের যৌন চাহিদা চরিতার্থ করবার জন্য, যেহেতু এখানে উপায় নাই, তাদের স্ত্রী সঙ্গে নাই, তাদের জন্য কি হস্তমৈথুন করা জায়েজ আছে নাকি না জায়েজ? কোরআনে কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ওয়াল্লাযীনা হুম লিফুরুজিহিম হাফিজুন ইল্লা আলা আজওয়াজিহিম আও মা মালাকাত আইমানুহুম ফাইন্নাহুম গায়রু মালুমিন ওয়া ফামান ইবতাগা ওয়ারাআ যালিক ফাউলাইকা হুমুল আদুন। তিনটি আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেছেন কৃতদাসী এবং নিজের স্ত্রী, এই দুই শ্রেণী ছাড়া, এই দুটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো জায়গা যাদের লজ্জাস্থানকে তারা ব্যবহার করে না, সেই সমস্ত লোকেরা সফল মুমিন, তারা সার্থক মুমিন। ফামানিবতাগা ওয়ারাআ যালিক, আল্লাহ বলেন এরপরে তৃতীয় আয়াতে, যারা এই দুটি ক্ষেত্র ছাড়া, স্ত্রী এবং কৃতদাসী, এই দুটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে তাদের যৌন চাহিদাকে চরিতার্থ করে মেটায়, আল্লাহ বলেন ফাউলাইকা হুমুল আদুন, তারা হলো সীমালঙ্ঘনকারী। তাহলে এই আয়াতের আলোকে পরিষ্কারভাবে
একজন মুমিনের জন্য হস্তমৈথুন করার কোনো অধিকার, কোনো সুযোগ, কোনো অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নাই। এটা হারাম এবং কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে থেকে একটি। যারা প্রবাসে আছেন, এমন কোনো দেশে যদি থাকেন যেই দেশে তিনি তার যৌন চাহিদা না মেটালে নিশ্চিতভাবে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবেন, জেনায় লিপ্ত হবেন, কারণ সেখানে জেনার অবাধ সুযোগ রয়েছে, এরকম যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য, অর্থাৎ বড় অপরাধ থেকে অপেক্ষাকৃত কম বড় অপরাধ যেটা, সেটাই তিনি লিপ্ত হতে পারেন, অর্থাৎ হস্তমৈথুন করতে পারেন। এটা কোনো ওলামা ইকরামের মত। অবশ্য অন্য ওলামা ইকরাম বলেছেন সর্বাবস্থায় হস্তমৈথুন করা কি হারাম। এই জন্য প্রবাসে যারা আছেন তাদের উচিত এই অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে, আরব দেশে, সৌদি আরব সহ যে সমস্ত দেশে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরিবেশ এখনো পর্যন্ত ভালো রেখেছেন, এখানে মানুষ চাইলেই জেনা করার সুযোগ নাই। অতএব এখানে এই সমস্ত দেশে যারা বসবাস করছেন তারা এই অজুহাতে হস্তমৈথুন করলে তাদের জন্য জায়েজ হবে না, এটা গুনাহ হবে, আখিরাত নষ্ট হবে, স্বাস্থ্যের জন্য যেহেতু ক্ষতিকর সেই জন্য এটা শরীয়তে আরও বেশি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এর জন্য সবর করতে হবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, মান ইসতাতা মিনকুমুল বাআতা ফালিয়াতাজাওয়াজ, কার যদি সাধ্য থাকে সে নিজের চরিত্রকে হেফাজত করার জন্য বিয়ে শাদী করে। যদি বিয়ে শাদী করতে না পারে, এর মাধ্যমে সে নিজের চরিত্রকে হেফাজত করার মতো আর্থিক সঙ্গতি তার না থাকে, তাহলে নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন ফালাইহি বিসসাওম, সেই জন্য রোজা রাখে। যদি রোজা রাখে তাহলে ইনশাআল্লাহ তার যৌন যে উত্তেজনা আছে সেটা প্রশমিত হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হস্তমৈথুনের অনুমতি নাই। শুধুমাত্র কোনো ওলামা ইকরাম অনুমতি দিয়েছেন ওই ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি এমন কোনো পরিবেশে আছে যে পরিবেশে এটা না করলে তার আর নিজের চরিত্রকে রক্ষা করার বা জেনা থেকে বাঁচবার কোনো সুযোগ নাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবাইকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মতো ঈমানি শক্তি নসিব করেন। যদি কেউ এই বদঅভ্যাসে আক্রান্ত হয়ে যায়, তার এই বদঅভ্যাস থেকে মুক্তির একটা অন্যতম উপায় হলো কোনো অবস্থাতে তিনি একাকী থাকবেন না কোথাও। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে আশা করা যায় হেফাজত করবেন এবং এই বদঅভ্যাস থেকে তিনি বের হয়ে আসতে পারবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। Assalamu alaikum, Dr. Jakir Naik. My name is Abdul Ganiyu. I would like to know the ruling on masturbation. I traveled and left my family behind for greener pasture for about 1.5 years now. I miss my wife very much. When I call her online for video chat, we sometimes end up with masturbation. I would like to know if this is sinful or not. A similar question is asked by third questioner. Assalamu alaikum, sir. I am Habibullah Islam from Assam, India. I am a student. Is masturbation haram in Islam? I do this and later I regret. I do tawbah, but after some days I do it again. I can't find the solution to this problem. I am unhappy with masturbation and what I do. The question that is masturbation permitted in Islam is a very common question, and literally every session I have one or two people asking this question. But I've been trying to avoid answering this question, but today I decided that let me answer this question. As far as the act of masturbation is concerned, the scholars in Islam, there are different opinions. But the majority of the scholars, they say that masturbation in Islam is haram. Even though majority of the scholars say haram, there's a large number which also say that it is makruh. And there's another large number of scholars who say that it is mubah, it's optional. So I would like to say at the outset that majority of the scholars, in terms of percentage, majority, they say that it is haram. But a large number, they may not be majority, but the number is huge. A large number of scholars, they also say it is makruh, it is discouraged. And another large number, though not in majority, they also say that it is mubah. And we'll discuss this issue today, and I'll let you know that which group of scholars do I agree with towards the end. As far as the Shafi group of scholars, the jurists, the fuqaha, amongst the Shafi and the Maliki,
almost all of them, they say that masturbation is haram. And according to Imam Ash-Shafi'i, may Allah have mercy on him, he says it is haram, and he quotes the verse of the Quran from Surah Al-Mu'minun, chapter number 23, verse number 5, 6 and 7. If you read Surah Mu'minun chapter number 23, verse number 1 onward, it says that believers will eventually be successful. Verse number 2 says, those who humble themselves in prayers. Verse number 3 says, those who avoid vain talks. Verse number 4 says that those who do acts and deeds of charity. Verse number 5 says, those who guard their private parts, or those who abstain from sex. Verse number 6 says, except those who they have married, that is their spouses, that is their wives, and those which their right hand possesses. For them, there is an exception. And verse number 7 says that all those who cross these limits, they are transgressors. So here the Quran says in Surah Mu'minun chapter number 23, verse number 5, 6 and 7, that the mu'mins are those who guard their private parts, abstain from illicit sex, except from their spouses and what their right hand possesses. That's an exception. And all those who cross these limits, they are transgressors. So based on this verse of the Quran, Imam Shafi'i, may Allah be pleased with him, he says that here the verse is very clear cut, that sex you can only have with your spouse and what your right hand possesses, and everything else is prohibited. Now, this verse of the glorious Quran can be interpreted in two ways. The first group of scholars, they understand this verse as here guarding your private part. In Arabic, it means that all types of sexual pleasures, that means all types of sexual pleasures for a moment is only permitted with your wife and what your right hand possesses, that is the slave girl. And now the slave woman has been abolished. So now it is restricted to only your wives. So based on this verse, if all sexual pleasure is only permitted with your wife, then even masturbation is haram. Masturbation is stimulation of your organ, and most of the time it is self-stimulation of your private part, such that there is ejaculation or there is orgasms. But the other group of scholars say that this verse, guard your private part, it only restricted to sexual intercourse. So the verse of the Quran actually means that you can have sexual intercourse only with your wife and what your right hand possesses. Other than sexual intercourse, this verse doesn't refer to other things. So if you agree with the second group of scholars, then masturbation doesn't fall under this verse of the Quran. That's the reason the scholars are divided. But if you literally know the verse of the Quran, the meaning, it says guard your private part. So but naturally there is no explicit verse in the Quran which says that masturbation is prohibited. And what we realize from this verse, it means sexual intercourse. And there are various other verses which has prohibited sexual intercourse with people outside the marital bonds, or if they are not what your right hand possesses, if they are not your slave woman. As Allah says in the Quran, in Surah Isra, chapter number 17, verse number 32, come not close to adultery, zina, or fornication, for it is an evil opening other routes to evil. So based on this verse of the Quran, the other group of scholars, they say that this verse specifically refers to sexual intercourse. That means sexual intercourse is only permitted with your wife and with what your right hand possesses. Otherwise, it doesn't mean other things. So if you agree the meaning of this verse is only restricted to sexual intercourse, then masturbation is not included in this verse. So that's the reason scholars differ. And according to Ibn Hazm, he says that our beloved Prophet has permitted
a person to touch his private part. And there are hadith, it says touch with your left hand, no problem. It is your organ, you can touch. He also says that it is your fluid, you can emit it if you want. So based on that, he says when the Prophet has permitted to touch your private organ, and that is what you do in masturbation, it is self-stimulation. So surely it is permitted. And masturbation is of two types. One is self-stimulation. The other type of masturbation is your spouse or your sexual partner is stimulating you. And no scholar ever says that your wife or your spouse is not permitted to touch your private part. So based on this, surely the other type of masturbation where your spouse touches is permitted. So when you can enjoy with your spouse touching your private part, then why can't you do it yourself? So based on this, the second group of scholar, which is lesser in number, they say that this verse does not include masturbation at all. It is just talking about sexual intercourse. So sexual intercourse is only permitted with your wife, with your spouse, and with what your right hand possesses. It doesn't include masturbation. So that's how the scholars differ. There is another argument given by the first group of scholars who say that masturbation is prohibited, and they quote the verse, they quote the hadith of our beloved Prophet ﷺ, which is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5066, in which our beloved Prophet ﷺ said that, O young people, whoever has the means to get married, they should get married. For it will help you to lower your gaze and guard your modesty, guard your private parts. And it continues, those who cannot marry, they should fast, for it will reduce your sexual desire. So here, the first group of scholars, they say, here the Prophet said, if you cannot marry, you should fast. The Prophet did not say masturbation. That's the reason masturbation is haram. Now this logic, to say that just because the Prophet did not say masturbate, doesn't make masturbation haram. Yes, what we have to understand from this hadith, that the young people should marry if they can. If they can marry, they should fast. That means fasting is mustahab. Nowhere does it mean that masturbation is haram, because it's not mentioned as haram. Suppose if I say that eat date, it's good for nourishment and for energy. And if the Prophet says eat date, that does not mean eating mango is haram. It means eating date is good, it's mustab. The other fruits become mubah. So it is wrong to conclude from this hadith of Sahih Bukhari that masturbation is haram. It is wrong logic. Because for haram, there should be strong evidence from the Quran or from Sahih hadith. So based on this, the second group of scholars who say it is not haram, they say there is no text at all anywhere in the Quran. This is the only verse which the scholars quote of Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 5 to 7, which they say it doesn't include masturbation. There is no clear-cut evidence. It only speaks about sexual intercourse. And there is no Sahih hadith prohibiting masturbation. There are some daif and mawdu hadith which say masturbation is not prohibited, but that is not good enough for evidence. So we come to the second group of scholars, and we'll discuss what they say. They believe that masturbation is makruh. Amongst them is Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, who was the companion of the Prophet. There is a person who comes to him and says that I have been masturbating. He says that masturbation is better than fornication. Marriage is better than masturbation. That means the call, the verdict of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, who was a close companion of the Prophet ﷺ, according to him, marriage is better than masturbation, masturbation is better than fornication. Indirectly, it means that surely masturbation is permitted, but it is makruh. The best is marriage. If you cannot marriage, then masturbate, because it will prevent you from fornication. So based on this, the second group of scholars who say masturbation is permitted but comes in the makruh category is Imam Ahmad ibn Hanbal. He is of the opinion that masturbation should not be done, but if you're going to do fornication, then you can do masturbation, and he puts it in the makruh category. So the Hanbali school of thought, most of them, they say that masturbation comes under the makruh category. That means it's discouraged. And this is also said by Mujahid,
he says that masturbation it should be avoided, but if it's done to prevent fornication or zina, it is permitted. This is the view even of Ibn Hazm, that Ibn Hazm says that masturbation is makruh, it's discouraged, but if you're going to involve in fornication, then better do masturbation. It is permitted in such cases. And he says that though masturbation is permitted, it is not amongst the deeds of the noble people. It's not the deeds of nobility. That was his saying, Ibn Hazm. That means the noble people normally don't do it, so it is discouraged. So that is the reason this group of scholars puts it in the makruh category. There are many other scholars in this category. Time will not permit to discuss that. The third group of scholars, they put in the mubah categories. The students of Ibn Abbas, some of the students, they understood that Ibn Abbas has put masturbation in the makruh category, and even they say it is makruh. But the other group of students of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, they said that it is mubah, permitted, without any condition. Amongst them, we have Jafar bin Zayd. He was a tabain, may Allah have mercy on him, and he was a student of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, and his opinion is that masturbation is permitted, there is no harm at all in doing, it is mubah, there is no sin, under normal circumstances permitted. There is another tabain by the name of Amr bin Dinar. According to him also, masturbation is permitted, there is no restriction, it comes under the mubah category. If you want to do it, do it. If you don't want to do it, don't do it. It is in the mubah category. Even the famous scholar Ash-Shawkani, Imam Ash-Shawkani, he's very famous, just 150, 200 years back he was there. And according to him also, masturbation is mubah. It is permitted. It is optional. If you want to do it, do it. There is no sin. If you don't do it also, there is no problem. It is under the mubah category. And even according to Mardawi, he says that according to him, masturbation is makruh, but depending upon the situation, if it causes you trouble, it becomes in the mubah category. And he also goes on to say that if you fear you will do fornication, masturbation becomes farda. That's his opinion. So here you have three groups of scholars. One group which is a majority saying it is haram, based on the verse of Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 5 and 7, 5 to 7. Whereas the second group of scholars say it is makruh, it's discouraged. And the third group say it is mubah, it is permissible, it depends upon you. According to me, I being a medical doctor, that in our medical college when I did my medicine, they used to say that when you ask a person, do you masturbate? 99% will say yes. And the remaining 1%, they are lying. Anyway, this is just a joke. It's amongst the medical student. It's not a fact. But according to research, today research tells us that amongst the male, 95% masturbate. Amongst the female, approximately 80% masturbate. I'm not saying that it is normal to masturbate, but it is very common. And there is a myth that which is there if you go to some of the Islamic sites, and those who believe it's haram, they say that masturbation causes blindness, masturbation, it causes nervous problem. All these things are a myth. In no way does masturbation cause blindness. In no way does it cause a nervous problem. Yes, if you do excessive masturbation, there can be certain problem, that is excessive masturbation. And even medical science tells us, if you do excessive sexual intercourse with your wife, maybe 10 times a day, even that will cause problem. So excessive anything or excessive most of the things will cause you problem. But normal masturbation medically doesn't cause any problem. If you do masturbation according to medical science, it is normal. If you don't do also, it is normal. But the majority of the people are involved in masturbation. But I'm not saying it is the norm, but I'm saying that majority people do it. So based
on what the scholars say and what medical science says. I agree more with the second group of scholars, and I would say that masturbation is makruh. It is discouraged. To make anything haram, you require a strong evidence from the Quran or from Sahih Hadith. And there is no evidence whatsoever. The verse of the Quran, I do agree with the second group of scholars. For example, Ahmad ibn Hanbal, may Allah be pleased with him, and the other group of scholars, Ibn Abbas, may Allah be pleased with him. I believe with Ibn Abbas' call that it is not haram. And this verse of Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 5 to 7, does not include masturbation. It's not prohibited. It is restricted to sexual intercourse. And I put it because there's no evidence. It will either come in the mubah. I put in the makruh because I agree with the call of Ibn Hazm that it is not the act of nobility. It's not the norm, but because majority of human beings are involved in it and there is no evidence from the Quran and the Sunnah to prohibit it, I put in the makruh category. Everything the majority do is not correct. For example, today, according to research, 95% of the women in the Western country, before they pass the university, they're involved in zina. That does not make zina halal, not at all. The Quran is very clear cut in Surah Isra chapter 17 verse number 32 that zina is prohibited, it is haram. Majority doesn't give it a sanction to make it halal, but if there is no text in the Quran or Sahih Hadith prohibiting it, it becomes mubah. I put it into the makruh category for various reasons. One of the reasons is it's not the act of the noble people. Number two, that excessive masturbation is haram. It can cause problems, it can cause health problems, it can cause problems in psychological, and most of the time masturbation is associated with haram activities. Most of the time masturbation is associated with pornography, whether you're watching a blue film or a pornographic film, or you are watching obscene photographs, images. Here itself, if it's associated with haram activity, that again becomes haram. So if you associate masturbation with pornography or with obscene photographs, it is haram and that is prohibited, and it leads to that high chances. That's the reason I would say that best is to avoid. But if you cannot marry for various reasons that we have, so the best would be you fast, as was recommended by the Prophet, as was recommended by beloved Prophet in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5066, that, O young people, whoever has the means to get married, they should get married. For it will help you to lower your gaze and guard your modesty. And if you cannot marry, then you fast, it will reduce sexual power. And this is scientifically proven that if you fast, it reduces your urge of your sexual desires. So the best is to fast. But it will not be possible to fast always, and depending upon the levels of sexual urge, that keeps on differing. So based on this, the mustahab is to fast. But if you cannot, or if that's not sufficient to suppress your desire, and if you have to masturbate, it is permitted. It is not a sin. There is no evidence anywhere in the Quran or Sahih Hadith which says that if you masturbate, you'll get a punishment. Here, the reason I'm saying this, that I being a medical doctor, I know that there are many Muslims, many of them, hundreds, who have come to me for consultation. And they believe, because of the views of most of the Muslims, they are good practicing Muslim, but they believe it is haram. So they come to me, and the similar what question was asked, that he's tensed, he's unhappy, and he has got mental stress. Because they are good practicing Muslim, they pray 5 times Salah, but they realize and they think masturbation is haram, so they get tensed up and worked up. And this causes many a times big problem. Because they think it is haram and they're doing it and they have the guilt feeling, this guilty conscience prevents them sometimes or many a times even to do good deeds. It disturbs them in their salah, it disturbs them in the reading of the Quran. So because of not knowing the fact, what is there in the medical science today,
These people think it's haram, it disturbs them. So I would like to tell you that I'm not giving a blanket rule that do it. I'm just telling you best avoid it. But if you have sexual urges which you cannot suppress, doing masturbation is not haram according to me. It is permissible. Don't do it excessively. Once in a while, no problem. Don't be mentally disturbed that it's haram. And as the questioner asked, I have asked for forgiveness, again I do it. I repent, again I do it. So let me tell you that if you come under this category where you have sexual desire, that keeps on differing from different people. Some people have high sexual desire, some people are medium, some people have less. So if you fall in the category of people who have high sexual desires, and if you're not married, and if you have to masturbate, though it is makruh, I would say it's discouraged, but don't have the guilt feeling, don't do it excessively, don't do it along with pornography. And I would go to the extent that if, because of this, you're going to do fornication, or zina, or adultery, it is better. Then, according to me, masturbation becomes mustahab. And as mentioned by Imam Ahmad bin Hanbal and Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, that masturbation is better than fornication. So normally, according to me, I would like to repeat, I'm not giving a blanket permission all of you should do. According to me, masturbation comes in the makruh category. Best is to avoid it. If you have the urges and if you're not married, better that you fast. If the urges are yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment, you don't have to feel guilty. And if you have the urge and if you think you'll do fornication, then better do masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible. We know that masturbation differs in different people. Even after marriage, masturbation, majority of the people masturbate. 70% of the males after marriage they masturbate. But of course, by age it keeps on reducing. Marriage also reduces. The more sexual intercourse you have, it reduces. So this is my view regarding masturbation. It is makruh. Avoiding is the best. Next option is fasting. If you yet have the urges, then it's permissible. Don't have the guilt feeling, and see to it that you practice and stay on the Quran and Sunnah, offer your salah and do your ibadah, and inshallah pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keeps you on the straight path. Hope that answers the question.